aseda ye ne de ampa aseda ye ne de ampa aseda ye ne de ampa onto ayi nnwoma no aseda aye nyame de antimuntu ayi nnwoma no odofo mra so se menu mie no yeto aseda ne ayi nnwom edema onyankopon obo ade no de na chi nanim obi biara ni ho no ono na ye kana semun onyame onhyira ono ntenanim ma ama onye kese omani nkunim die enadi wo so Yesu Kristo ontenanim nkyerɛw asida ye onyankopon de ampa odofo ye hwe onyankopon asem zo asem no a ye ka no based on one thing, love. Asama eba nde no onyame di gina odo so odo so na onyame di na asem ni gina nne na ye ko onyankopon asem ntentem ye nwesita amunyi na ya ma nani onyam adadi onyame ye bompa ye pagya ye dwumadi ye hyew nsa sade da bia ye kan di hene na ye nyame na wo ma enye ne ma wo Yesu diri mu ye betena ye Awurade ma ye nkasa mfa ye nyansan mu ne mum osoro nyansan ne nwosira efiri soro mu na nyame wasem adadi na banukure ma wo mafa ne de abo ye bra adom nti amen. Odofo ye hwade bi na no Yesu Kristo obisa papa bi obisa abrantie bi question bi na no na yenso ye bibisa ye ho Yesu Kristo obisa abrantie bi ye hwade John chapter 21 verse 15 16 and 17 ye hwade what's it there? So when they had done, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, loved thou me more than this? Tie. Bible say Ebra Yesu Kristo ni wachi no Peter odwane na osan kopo. Na owo na wonya nam no na Yesu twi ne ti. Yetena ha yetam nti ya na ye mfa nko more details, but ye read the Bible no long sa. Na nso utia na wankasa wako ready. Na wena Peter ohwa na Yesu pie ho. Ena Yesu obisa amuse monya nam ne bi wose dabi. Na Yesu bo omo no mo che fish ni bebre. Na owie na ofa brodo no omo toton nam ne bi na ode etu ho. Ena omu nyina diye. Owie na obisa ase Peter enti wodo sin weenum ne hefo. Obi be na dun se na Yesu bisa Peter se odone sin nipa ono omo etopo no dabi emi obisa akra onye mistake obisa Peter se wo domi sin wenum ewiase niema because ewiase niema nti na ma Peter dwane san kopo because na Yesu na wodi na chi ni woni ho biem enti onya Yesu bai na o hira brodo so any fish na ebika ma Peter sisase ye koma ne yere ne ma ofie Yesu twa Peter twa obi asoma Yesu ede tare ho obi asem to no oje no o ma ne koto drawo pum echi fish eyi sika wonanum di tua Peter ne o mo ka o mo de enti na Peter hu se ebaka mu o ayaresam o ekom o ensuo kura poso o ma ne nante so epo sinke na Yesu akasa ma epo na ye din boat na omutim na sinke enti na Peter de ne ho atu Yesu so ase Yesu de ontwe ne ho enti da ma Yesu ye no na nani da so asa enti odwane se okọ enti Yesu hu se Peter enti udome si wiase niema ye mu bebre wiase niema enti ne kwa asori ho nta nyame hira wo ye mu bebre wiase niema enti ane ye to asondem ye yi nyame aye ye nsaka se wom ye nsi obiem ye nsaka ye ko asoli kura biem ye wie na ya befa ya koye MP minister bi ya busy ye MP ninti ewiase niema nti enne nipa ntimi nsum nyame ne ye dwane firi nyame na ase na Yesu bisa Peter was say wo dome sin ye num wiase niema o say he said unto him, yea Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lamb. Was he so domain? Peter say, when him say me do was he so domain there? Ye mi nwan. Mo duani ni. E di so for so do Nyankopon a
na wodi ni nwan bi amawa momaduane ni udi nwan ko nanim awa asafo na momaduane ni aduane a yehunhum aduane nkwaje asemfa ma omo uwi a wasen afidi omo physical kom de obi a sofo manisika nkoto aduane ni ohia sika to afa lalfa mani metro card manisika onfa nkofie nya da bia no onfa mrew se wo so do nyame de a fidi ni nwan a ode amawa odi omanim eno na Yesu kan tie ni ye kan Bible na ye mfa bi kan ho ye kirem se de sitie pepepe. He said to him again the second time, nimpre ni so Yesu san bisan, Simon son of Jonah, love thou me? He said unto him, yea Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. Was saying catcher nimpre ni so Peter Jonah ba o do me was yan ye mi nwan. He said unto him the third time, nimpre nsaso. If he said, Yesu catch the Peter say, I could call men prince and way miama, and he was so repeating himself 3 times. Na ko Peter soon. Ampa akukoro bon prince and Peter Yesu man 3 times na yemse be ko Peter soon. O say catch the no nim prince and son of Jonah, thou lovest me. Peter was grieved. Peter reho. Adene papa wo bi sam nsem sa miensen. Wonim sam do. Na ada na wo yesa. Because he said unto him the third time, Lord thou me. And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Na Yesu san ka kire ne say, se wo do me dia yen mi nwan. Enene Yesu o, enye Peter. Ena Yesu ne kasa. Na mejina Yesu anemu na Yesu na meso na nasam so busawo wodofo a wutie me sofo difo evangelist sofo maame deaconesses church member mona Yesu ni ye kasa minu mienu obisa esenti ye dono onipa timi echo bibi wanisuo se odonyame na nsoso no na ntesa Odofo wasi wodono a ye ni nwan. Yesu bisa minum bi ni senti ena kosia da ye befa ye ho akwa asore. Ye be kototo nwuma sa ede ye kaba ene ye shirt ne ye tie ye shoe ne ye moccas. Ye de ko kire nti ye do Yesu ne ye to asonde mo. Hallelujah. Odofo na ye bisa se enwuma ye tui preach ye nsema ye boy ye do Yesu ye do no wono a obewuji ye nkwa ode ne kra to ho wa san fa biem ehwie ne moja gu ye ama ne ye timi tiam di ne moja ne ka obunsam nim ne atamfo ne abayifo anim no ye do no ekwan ban so ne bema ye hu se ye do Yesu ana Yesu be hu se ye do no ekwan ban so ena Yesu be hu say yedono odofo yanko 1 John chapter 2 verse 15 yan hwa de bi 1 John chapter 2 verse 15 was it love not the world neither the things that are in the world was it eno wiase ni muniema tie ni yepa yanka se ntoka o yanka se nsidan yanka se ntolupre yanka se nto TV nsi dem yanka se nto fine yanka se obi tu ni badi party bi a enkonkogya no dabi nya sa na yeka was it love not the world neither the things that in the world and no wiase mu niema wo bi do wiase niema to stand say ogro ho obekum de agi wiase jika obekum ade anya asase obekum de agi enimde edin obekum wode ma ho eno na Yesu kan if any man love the world the love of the Father is not in him na so obi do wiase a ejane do ninimu endi se wo do Yesu a o ma wiase ne ma nchichiro o ma wiase ne ma ntwe mfiri som ne som ho se wo beyi na ye ho on tena won kase mini shiu ba kuntimi nkwa sole on tena won kase ene ne me nya bi atade munu ntimi nkwa sole o do wiase ne ma sin nyame eno ho asem no woka
wɔsi sɛ obi do wiase wɔ anim nneɛma a agya ne dɔ ne nimu wɔn ho sɛ oyɛ sɔfoɔ wiase agyapadeɛ nti wɔkyinkyim nipa nsasa gye sika deɛ sisi a na ntotɔ kaa so wɔn wo Land Cruiser ne Range Rover baburu 20 watɔ lipre na obi ho kyerɛ no na wodo nyame no. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eye and the pride of life is not of the Father but is of the world. Na die wo wiase mu nyina honam akono aniwa akono ne abrabomu ahomaso no wose emfiri nyame na efiri wiase. And the word passed away and the lust thereof. Ne wiase ni mu niema nyina etwam brother, but he that doeth the will of God abide forever. Na ne oye Nyankopɔn na pɛdeɛ no ɔtena hɔ daadaa. Ɔwɔ kuro bi a yɛahyehyɛ ma saa nipa no ɛne na Yesu Kristo bisa wo sɛ wodɔ wiase ni mu niema a wontimi no nyame enka no ho. Enti Yesu bisa sɛ wodɔ no wasɔle na wokɔ asɔle eye nyame na wodɔ no ana sɛ wiase niema kunu bi a wokɔ hwehwɛ nti ɔdɔfo. Yesu bisa Peter na obisa me no mienu. Yesu bisa Peter na obisa me no mienu. Wɔse sɛ obi dɔ wiase a agya ne dɔ aninimu ɔdɔfo ɛma wiase dɔ ntwe wo nsan. Ɛma wiase mu nwiema yɛse yɛbɛtwa mu no ntwe wo nsan. Yɛnkɔ 1 John hɔ a yɛbɛgyina 1 John hɔ a chapter number 4 verse 19 to 21. Ɛde asɛ no ɔka wɔse we love him because he first loved us. Oh, wɔse yɛdɔ no ɛfiri sɛ ɔne na di kan dɔ yɛn. But yɛntie, if a man say I love God and hate his brother, he is a liar. Enti sɛ wodɔ nyame a ɛwɔ sɛ wodɔ wo nua. Wontimi no Nyankopɔn wɔ abra wotan wo nua wo nua yɛ aka. Sunday wo kɔ asɔle wo nua bi nkasa. Wo kunu kura wo na ko atwa na dapa nso wo kɔ asɔle. Oyire wabobɔ na sum nso wo kɔ asɔle. You refuse to speak to your mother because you think your mother is a witchcraft nso wo kɔ asɔle. And what cases will be so donya nipa Nyankopɔn wo tan ni nua oyɛ torofo. For he that loved not his brother whom he had seen, how can he love God whom he had not seen? Tie. Se obia wo si otan ni nua wo hu no me ne wo na tie asase so. Ye ton nsa didie, ye di nkomo bom, ye kɔ asɔre ba, ye ye adwuma baako, ye fa ka baako. Ya tidi nkomo so adwen ye ho na wo mpɛ masɛm mempɛ wasɛm na mesi me do nyame a emfa so be na wo so wasi hwan na betimi atan ni nua na nya ohu no woni ne tia asase so na Nyankopɔn a uhu no wo kasa kyerɛ ne honhom mu no wo so wo bɛdɔ no how ebɛda na yɛ possible odofo Yesu bisa wo enti sɛ wo so do nyame a odofo do nipa ne fa obuoma nipa ensisi wo nua bi ntena wo se wo de wo ye nyame dwuma na se wo kwa sɔle emwa enye odɔ no nyame dɔ no ye obi a odɔ ni nua Yesu Kristo ana ka ye wasi Peter sɛ wo dɔ me de a ye mi nwan enti sɛ wo dɔ nyame a ye nipa ma nipa ho dɔ entena wo mu susu odɔ wo mu na mani mpie woni so odɔfo wo dɔ nyame no. And this commandment have we from him, that we who love God love his brother also. Tie, he who love God love his brother. What na sam ransom way and ye wo said ye wo do nyame no or do ni nua nso. Entina anyuntunu bi kan wo se obi ka se odo Nyankopɔn na wotan ni nua or ye otorofo. Wote wotan wo nua Unia kan wonsam konkonsa etan unia wosola no akofa machine dia kosi dwom obey evangelist agiska otan unia sofo tan wo bi ene obi nkasa sole a Sunday okogina pulpit e chia preach emra ne de hin na odiso odo no ene de wo hin Yesu bisa Peter nti do me ene Yesu bisa wo ene kwasie ya wo bekwa sole
obusaw papa no busaw se enti odonno na odi kwa asori anase nisuo do odonno na odi kwa asori anase okramaya ho brase woni wuranim obi timi kase odonyame na ohu ni sofo ano okoto na wote ho na one ni kunu tenafo ni nua na damfo tenafo nso a obetwe ni kunu da pasa obedem ni yirisa ni mami wone ni nkasa wone ni papa nkasa fisa ni papa anhwe no wonya baabi asinti wonhwe ni papa ene na Yesu bisawo enti se odono dia e wo so odo nipa efise nyankopon no uhunu ana oni nipa mienu dia hin na uhu nyame a uhu no wo so odono na wunua otano odofo emwawo enti na woka asembi onam ediufo Ezekiel so ka asembi o Ezekiel chapter 33 verse number 30 to 32 what's it there? Also thou son of man, the children of thy people still are talking against thee by the walls. Wasi na nipa ba en nipa kasetiawo ewo mu fie and in the doors of their house, and speak one to another, everyone to his brother, saying, Come, I pray you, and hear what is the word that come forth from the Lord. Na omuka se mummere yentie ne enkwotena se ne yentie onyankopon ni mu asem se de ne kwasi ye kotie ye boaboa ye ho ano ne yakotena baabi na ye bie bible akere ye Sunday school ye wie ya tonwoma se abesa sa wose ye nyina ye kabom come me wose me sere mo mummra ne ye nyina ye nkonkotie asem afiri nyankopon ni mu ba 31 and they came unto thee as the people come. Na omu ba nyankopon ho se de nipa eba, and they sit before thee as my people. Na omu tena sise onyame nkrofo, and they hear thy word. Na omu tie nyame asem kwasi da bia. Se de na me kan ebi tie. Ya tena si tie edinkra because of usu kasa. Odofo emma me ntia mu no enya wo de keke. But they will not do them. Tie omo beti asem no so ye nya asem no yefo ene na Bible no can say for with their mouth they show much love omo no ene omo de ka medaw na masumuye medaw na masumuye mede makoma nyina medaw na wo ye me kwan chirefo ana me gwanhwefo ana name it ye de ya no ene ka say that but their heart go after their covetousness. Nanso omakoma eko omahuhu dia ho. Sara na Yesu asem no kanti na obusa Peter no. Peter de na no na se odo no. Nso Yesu ni wono odwane. Yesu free mu na oka so obesi na so na o Peter so no. Peter dwane. Ye de ano na kotena nyame asenden ye do no. Ye bafia ne ye ne nua no mo kotwe manson. Ne ye kan konkonsansem. Yakuma free nyame ho nso ye de ano ya no ene ye di preachi nso yakuma mu ye bore ya no ene ye di kase mu metua offering manyame yakuma mu ne ya fasika na di ya sisi nipa ya no ne ye di kase minua yakuma mu ne ya tayen mfa so be na wo so ya no o si ye de ya no ene show much love but our heart go far, it go far. And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice, and can play well on an instrument, for they hear thy word, but they do them not. What? Was he a tie nyame asem? Na ye to nyom a esombo every ye voice mu na nso so ye nye nyankopon asem. Ene kohwe ye ba buru ntwene saa ma na tete. Ntwene no wa no anko besu. Na nso so no ye nye nyame asede. Ye nye nyame asede ne Yesu Kristo bisa wodofo. Besi na men kasa nche. Me pese ne ye bie asem no ye bie la no tum. Na ohu de oye. Na Yesu Kristo asem a obisa asenti udɔ no na ohu se udɔ na na.
enti wodofo a wotie me udo nyame anase ani so anase nipa ani so nipa ani si do enkosi ba bibiara obi wo ho a sika a wode be mana to aduane adi nti no do obi wo ho a asem dede bi a obeka kire nti no do be ma bibi mrahwe you will see sa odo no adisappear enti wudo nyame no onyame ebusawo na obisa Peter ena aduru so menu mienu enti na onyankopon ka asem bi kire Joshua ka asem bi kire Joshua after the death of Moses onyame ka asem bi kire Joshua at Joshua chapter 22 verse number 5 was it, but take diligent heed to do the commandment and the law which Moses the servant of the Lord charged you. Was in a share number one in the hall. Na di mransam a Nyankopon nam na ko Moses so ede ma wo to love, listen, to love to love to love the Lord your God, na do Onyankopon awurade wo Nyankopon, and to walk in all his ways. Na nante na kwan nyina so enya bi nya kwan ni bi o enyi bi mfirim, to walk in all his ways. Onyankopon kwan no nante ni nyina so emokro no nante so eniawu nante so emo adwaman nante so eni nkonkonsa nante so enkontokwa nante so emfa obiyire nante so ensombosom nante so ni nyina Onyankopon atede no diwu na ni wajani nante so do unu asa ho nante so Onyankopon kwan ni nyina nante so, and to keep his commandments and to cleave unto him and to serve him with all your heart. Na di ni mmerna nsem so na dono na somno wo wakoma, and with all your soul and wo sunsum kura kan so ho odofo e wo so nipa utum sum nyame ma wo kra tu mu kura hu se wo sum nyame e wo so wo kra, because the Bible say if our heart do not condemn us, God is greater than our heart. When you read the book of Romans chapter 8, you better catch it. Order 4. Onyankopon bisaw. Na no obisa Peter. Na no obisaw. Odo nyame no. Odo nyame. Odo no. Onyankopon obisaw. Se odo no na. Yan hwade bi. Na yemfa yasem no emra wiye. Na yede yasem no ba wiye odofo. Ena me si yen kasanche yedi asem no bawie onyame na ebusaw enyame na mebusaw onyame na ebusaw senti udo no sin we nom odo nyame sin wiase niema na wiase niema nyina betwemoko enti na onyuntume emre bi sama ye nkura na ye ko Pentecost no omutu nwumbe na menti biem menti sa nwumo no ena nwum bebre yente if you say the wiase niema no dominate the churches, e wiase afefede na be fasafo awiye na afaye domum enti amanya me dona friemu, because the Bible say because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Esan se mre no be kwa wiye a emuyo ne bone be do so nti nipa bebre do a omo nyame no omo wo manyame no ano bejo ene wo do a wo manyame no ano ajo kai first no na wo de wa wo solid free nyame na wo do nyame ahokeka bia na wo di so nyame wo hu nua bia bua na bu no wo ma me bi na sura wo suro mpanyimfo na wo tie wo ma no asem odo na ye frɛ wo Sunday enuru all night na wo tie ase Bible study no afa Bible wo ba fia na wo kan twerɛsɛm ene wo do no adwo fi so ma bɔne awia wo. Iniquity shall abound, the sin shall increase. So many people love for God will decrease. Bonina dosun ama nipa ni odoma nyame biem nti ono nua odini nua konkonsa onsuro ono no wia ne yakotena sondem yesisi nua ye nsuro ye wia ne yakotena sondem ye kuye nua ne de agiskedro ye wia ne yakotena sondem ye bo afori ekese sofo so nka nkire se ye nyai boni first canbra tutu ye hudin prophet evangelist
bishop, reverend, D4, aka pope pe ana ye nyamfa nkan ho ende ba ko pe ene wo ti room nso ne wo ma sofo bi kwan be fa pope sa pope post ne be fa to e ho so ya fa arch bishop reverend Peter Pupa listen ya fa ni nyina enso wo do no ano adwo ma men kan we ni emfa ya asem no mra wie yanko 1 John ho ne ti ho a chapter 3 verse number 18 to 20. Now, for your what's it even? What's it, my little children? Me mankuma, let us not laugh in words. My fire no, and in some keke, neither in tongue, but in deed and in truth. My in some any yakatre makeke. En kasa do. Ne ni ye and no kremu. And the ye ni saying. Show passion to your brother, your sister. When your brother is in need, the book of James chapter 1 verse 27 was it a good religion and undefiled before God the mind is visit the orphan and widows in their time of need. Nyame sumpa sunsum woman na tumi woman eso nyame ani se wo kosere nyanka ni nwusia wo ma ho kire dem. Ono ene nyame hwehwe odo a eye no kurem. Wu nua ne ho akire no boa no. Obi so boa wi a obi de ukofhwe wu amfa ne nkofhwe nkwa obi so boa wi a nsisi no ne na akaye ho wa boa obi no na wabe ye otamfo na wasisiw ne wire fi ko asa wo na aboa no ne wire fi ekoka na ye den me nkwa na maye bi odo no nti odo bebrebe no wase maye mfa ya no hu no ene ye katre man sensam no na mo ye no wo no kure ne niye mu niye. And hereby we know that we are of the truth. And never me who say, yeah, no cre edifo, and shall assure our heart before him. Na bama yakuma entimi mu ye for we jenanim. Order for so what? For our heart condemn us, God is greater. For if our heart condemn us, God is greater than our heart. And know all things. Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. And whatever we ask, we'll receive of him because we keep his commandments and do those things that are present in his sight. Order 4. Asamu na banawie. Na onyankopon obisawo. Yesu a ode ne kra beto ho no. Mesi nyumuna no mutu o mesi hwehwe onyame sumpa ansa na wawu ewiase niema nyina rabe twam akọ ewiase niema na wodo bebrebe na wo mpese wodo nyame ne betwam odofo menkaye nyina ya nanu ya bisi yenua be ma bia o radio presenter kaba radio presenter kojo asale bafo champon nyame fa ne kransie o free mu no ko busa se wanto pen anto ho a onko de pen no ko pen a ye de twere ne kasa ne bebo am yetie ne woni obim metie a me kasa yi sa me shempaboa me wu a ye hwese ne mpaboa ne be hye me a ewiase na wo do ne mo ne bebrebe anti o manya me do bone awia wo nti no wo se obi do wiase a agya ne do ne mu bone adɔso wama bone awia ama wo dɔ wo nyame no adwo no anti wo ku nipa de agi sika duru a wo man no sika no wo a wo de bekwan odɔfo hwe na manyame dɔntena mu ne jai Yesu bisa Peter ene wo bisa me no mienu Peter ni hokɔ aduru yenso Paul ni hokɔ John the Baptist ni hokɔ yenso so aduru yenso wo bisa yen do we love God? If really we love God, we should love our neighbor. Say yes, do nyamia. Na wo say, o do na obedo nyame ne chese wo do unua. Na wo do wadamfo. Na wo do odofo bia wo ne te. Wo do ukunu do yire do wo ma. Enye mansotwe wo fie no akotene wo nsa kika wo wire. Abobo tire kase akotena son them. That is not love that the Lord is required from us believers. I'm talking to somebody who says I'm a Christian. Ne no kra de Christus mu no ekọ me de yana mfin say me friend asole kofo ene pa de Yesu ba Christus mu no I don't think say bi wo ho na no nwum bia metie wo say obi ase wonye bone
obi aso ye kronkron nanso boni esi ekọ bebrebe adwammo ne koro no boni ntokwa ne awudie hwan na eye ye nyina we claim to be holy 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 an angel nso da bia betena boni ekoso hwan na eye oso udo unua nso udi ni kunu afidi ni nsem udo nipa wo bọ modin agi ni kunu wo gi ne yere wo ye konkonsa manadwuma afidi ni nsa but you claimed to love them. When Yankopon si Peter sa do me afidi mi nwa nti wo do nyame a do nipa na ma nipa do entena wo mu eno na be kire so do nyame. Don't love with just words. Let your love show with deed and truth, that you may receive reward from the Lord Almighty. When nyame nshira no ntene ne mu nchira so for usu enenso me de second asem no ba kon aba na wieye ye be hia efiada enyiwa video no mfiri ha enyum no koso na enyum no kakra koso a ye be bie phone line no ye de tudwa enya mie be 2 minutes na ye be bie 929331 8560 929331 8560 WhatsApp ndu test ye be fa na ye ready o friends so a wo Ghana obitima afre wo di 001 di animu no afre nyame nhira no nti animu enkyerɛw na do unua eno na nyame hwehwɛ wo do me Peter ani ene ye mi nwan nyame nhira na ye ni nwan adom nya kese ma wo e wo Yesu Kristo din mu amen.